Добрый день, уважаемые зрители канала Школы Жизни. Мы на Бали с дорогим нашим Робертом Коксоном. И мы рады приветствовать вас на нашем эфире, посвященном раскрытию творческих способностей. Добрый вечер, Роберт. Hello, Роберт. Hi. Great to be here. Здравствуйте, очень рад быть здесь. Я буду сегодня в трех ролях, да? Как ведущий трансляции, как переводчик трансляции, как соведущий программы, грядущей программы Роберта на Бали. So, Robert, what you can tell us about how to? This is the most popular question for you and for me also. How to increase, how to open up to your creativity force. Как открыться креативности, как открыть себя, открыть в себе эти творческие способности. What creativity really is? Что же такое креативность? That's very interesting because so many people think that only composers or writers or painters are creative. Это интересный вопрос, потому что некоторые люди думают, что только композиторы или художники, они креативные. But we are all creators. Но мы все создатели, мы все творцы. The thing is, some of us are conscious creators and some are not. Некоторые, они в сознании творят, а некоторые нет. There is a difference between being a creator and being an artist. Есть большая разница быть творцом и быть, допустим, художником, деятелем искусства. So that's really where that confusion is. Вот именно здесь есть это недопонимание. And whether you want to admit it or not, your life up until now, you have been creating it. И понимаем ли мы это или нет, но всю жизнь до сегодняшнего дня мы ее создали, мы ее творцы. You may have let other people create it for you. Мы, конечно, могли позволить другим людям, собственно говоря, за нас ее создать. But that is all part of the choice. Но это часть выбора. And it's now time И сегодня to write your own script for your movie. написать твой сценарий к своему фильму, твоей жизни, соответственно. So if you're not happy with the story that you're creating, и если ты не очень счастлив с историей, если тебе не очень нравится, да, история, которую ты создал, то ты можешь ее изменить. And there's two levels of creativity. Есть два уровня творческих способностей, креативности. There's that one where you're trying to create it all by yourself. На одном это все, что ты пытаешься создать, это ты сам своей силой пытаешься создать. And you don't want anything or anyone interfering with that. И ты не хочешь, чтобы никто к этому вообще не прикасался. So you can try to do it that way. И можно попробовать жить таким способом. As an example, if I'm composing a piece of music, я приведу пример. Когда я создаю кусочек музыки, I can just do that by myself because I have a vocabulary of music understanding that the right notes will come out. Собственно говоря, я могу попробовать этот кусочек музыки написать самостоятельно. То есть у меня есть определенные уже заготовленные ноты, сочетания нот, этот словарь всего того. Я могу их попробовать как-то скомбинировать по тому, как я это вижу. But the music may come out and be, oh, it's all right, it's boring, it sounds like 100 other pieces. И музыка, которая придет, она будет нормальная, она будет профессиональная, качественная, но она будет звучать так же, как вся остальная другая музыка. Or I can connect. Или я могу соединиться. And do what we call co-creating. И сделать то, что мы называем сотворчество. And this co-creating involves us, obviously. И оно, конечно, включает нас. On the physical level. И на физическом уровне. But it also involves us and the universe. И оно также включает нас и Вселенную. On another more profound level. На более глубоком, на более возвышенном уровне. And what I've found И то, что я обнаружил, is that
when I do connect to that other level, что когда я позволяю себе соединиться с этим другим уровнем, I get very surprised меня очень часто удивляет, что because получается. this is when the music starts to sound magical. Потому что вот именно здесь музыка начинает звучать магически. This is when the music has that something behind the notes, Потому что тогда в музыке появляется что-то за нотами. a very special energy Очень специальная энергия, that helps people to heal themselves, change their lives. которая позволяет людям исцелить себя и изменить свою жизнь. Now, I know you're not all composers of music, Я знаю, что вы не все композиторы музыки, maybe the biggest part, but not all. yeah, maybe some of them are. Yeah. But some of you may not be in the arts. И, может быть, вы не все вообще в искусстве, But you can still create a magical life, anything you want. но вы все равно можете создать магию в жизни, все, что вы хотите. And this is, more profound that because they can create magic not in music, but in whole life. And the whole life, yes. I do not just apply this to when I'm writing music. Yeah. Да, я не только к тому, что это не только про музыку, The music is only one part of me creating my whole life. потому что это всего лишь одна из частей, где я сотворяю свою жизнь. And the thing about this is learning how to meditate. И здесь это о том, что мы должны научиться медитировать. And we do not even need to call it meditation because that is scary for some people. И мы не должны называть это медитацией, потому что это очень как-то стрёмно для некоторых людей. Or boring for Yeah, or another type of boring, people yeah. is me. Yeah, just sitting there. Или скучно, да, для других людей, например, меня. I remember when I was about 12 years old, Я помню, когда мне было 12 примерно. I discovered something amazing. Я очень интересную вещь обнаружил. If I had this big question in my mind, Когда у меня большой вопрос в голове есть. I could just instantly fall asleep Я мог мгновенно уснуть, and I would dream for maybe a minute. и вот на минутку у меня буквально был сон, Then I could wake up и and потом я I просыпался, would have the answer. и у меня в ответ появлялся. This I thought was amazing. You know? Вау, да, это было удивительно. And what I was doing was tapping into the information of the universe. И я как будто бы просто вот прикасался к этой вселенской информации. Some of you might call that the God consciousness Кто-то скажет, что это сознание Бога, or spiritual consciousness, духа сознания, возможно. but it's what we consider the non-physical 3D world. Это то, что мы можем определить как не физический, не трехмерный мир. And you can, when you connect to this, И когда ты к нему вот прикасаешься, all the information is up there. вся информация, она там. This is where my music comes from. Это оттуда музыка приходит моя. This is not thinking in the box. Это не мышление в коробочке. When we think in the box, we're staying in the three-dimensional world. Потому что когда мы в коробочке, мы остаемся в трехмерности. But you need to think outside the box. Но когда мы выходим из-за этой коробочки, And when you do that, you're connecting to things that have never been created before. мы прикасаемся к вещам, которых еще не было. For me as a composer, that is very important Для меня, как для композитора, это очень важно. because it's legally dangerous to be copying other people's Потому что, music. на самом деле, это даже в правовом смысле очень опасно копировать чужую музыку. Мне приходится всегда придумывать что-то новое. Even if it is a unconscious thing that's happening. Да, иногда это происходит на бессознательном уровне. Yeah. So connecting at this other level, you're outside the box. So in other words, you're thinking differently than things have always been thought. И вот этот выход за коробочку – это мышление за пределами, и это за пределами того, чему вас учили. Do you Способ know, мыслить. do you know that
anything that has ever been new created, like an invention, Вот вы думали о изобретениях scientific invention? научных, например? It has never been created inside the box, Они никогда вот внутри коробочки не могут созданы быть. because there you're just recreating what's already done. Что иначе ты просто перекомбинируешь то, что уже есть. So any new fantastic idea comes from outside the box. И вот эта новая, по-настоящему меняющая мир идея, она приходит снаружи коробочки. And relaxing completely И если мы расслабимся полностью, is that first step enabling you to listen, это будет первым шагом к тому, чтобы разрешить себе слышать to listen to the information out there. информацию вот оттуда. And that you hear that as maybe a very soft voice or just an idea coming into your И head. может быть очень тихий голос или просто идея придет к тебе. And you say to yourself, wow, why didn't I think of that before? И ты скажешь, почему я об этом раньше-то не думал? So what you're really doing is tapping into the wisdom of the universe. И вот то, что происходит, вы действительно вот эту энергию мудрости Вселенной берете. The infinite knowledge of all that is. Вот бесконечный объем знаний, который существует. You know, all the phenomena that is going on in the world now. И Like, I'm looking at this tree out here growing. We don't understand how that tree grows. знаете, вот это вот любое явление, которое есть в этом мире, вот, допустим, вот дерево, я не знаю, как оно растет. For us to really understand, we can tap into that other energy. И для того, чтобы нам его действительно почувствовать, нам нужно прикоснуться к этой энергии. So the trick is to relax completely. И задача полностью расслабиться. And you start becoming a meditation. И, по сути, это начнется медитация. What meditation is not some religious thing. Это не какая-то религиозная вещь. It's quieting the mind Это успокаивание ума. so that you're not hearing all that going Вы on. не слушаете весь это monkey mind, вот это все говорение ума. How about when you close your eyes? What happens? Что происходит, когда вы закрываете глаза? Sure, you start thinking, I want to relax. Вы, скорее всего, начинаете думать, я хочу расслабиться. Oh, but just a minute. Did I turn the stove Но off? подождите, я выключила плиту ли? What are the children doing? А что делают дети? And the dog? А собака? So you have all these other thoughts coming in. Вот эти все мысли приходят в голову. So the trick is to stop all that thinking. И вот вся тема в том, чтобы остановить это мышление. About 20 years ago, maybe more than that, 25 years ago, we did some research on that. Мы делали некоторые исследования где-то 25 лет назад. And I did it with a medical research doctor and a medical research scientist. И я это делал с медицинским, то есть с доктором медицины, с ученым, который изучает медицинские Husband явления. and wife, Dr. Pavlov and Dr. Pavlov. Муж и жена, Павлов и Павлова. Probably related to the person that did the experiment with the dog. Not The sure. Pavlov experiment, you don't know that? Not sure. Yeah. Yeah. But That could be. they specialize in retraining the brain. И они специализировались в обучении мозгов. So I found the sound and we did the research with it to see what it really did. И я нашел звук, и мы хотели понять, как он вот будет работать. And this sound, it's just like it sounds like an om, sort of. Это было что-то похоже на ом. And what it does, it calms the part of the mind that wants to keep thinking. И, собственно говоря, это были тот звук, который помогал успокоить те части мозга, которые продолжали вот думать. And we found the obvious title for it. И мы нашли название для этого. Mental clarity. Ментальная чистота. And the interesting thing with that, it stops all the chattering in your mind. И интересно то, что это останавливает всю вот эту болтанку в вашей голове. And it focuses your thinking onto nothing. И позволяет вам сфокусироваться на ничем. That sounds really weird. Это очень стрёмно звучит. But then you're able to listen.
И после этого у вас появляется возможность услышать, because your mind is not multitasking. потому что ум, он, ну, не сильно многозадачный. So this is what happens when I write the music. И это происходит, когда я музыку сочиняю. But what about you? You're not going to be writing music, maybe. Но что насчет вас? Maybe you're having a challenge in something in your life. Возможно, у вас есть какие-то трудности в жизни. And you don't know how to write the next chapter of your life. И вы не знаете, как написать следующую главу вашей жизни. So by practicing this with the sound, Если вы будете практиковаться с вот этим звуком mental clarity, you start getting those ideas. у вас начнут появляться идеи, Because the universe is always there for us 100% of the time. потому что все вот этот объем информации, он всегда здесь для нас, в 100% времени. The only problem is we haven't been How to get listening. it, yeah. Единственная проблема, что мы это, собственно, не слышим, не берем оттуда. So then the ideas start coming in. И когда идеи начинают приходить, And then you can start deciding, oh, I could do this, I could do that. и тогда вы начинаете думать, о, я могу и то, и это, вот идеи уже приходят, круто. And you put the pure intent into it then. И вы туда вот чистое намерение помещаете. So you've created not really a path, but you've created a light at the end there. Мы не только, one more time. You create this light, this idea. I want this to happen. У нас не только вот появляется вот эта вот идея, вот эта световая точка, но и путь появляется. And you have this pure intent. И когда у вас есть это чистое намерение в виде этого маяка, like a beacon of light. There, yeah? Okay. Exactly. And you're drawn to that, and you're guided to how to get И there. тебя начинает туда тянуть, и тебя начинает туда вести. And because it's pure intent, without all sorts of conditions. И учитывая то, что это настоящее намерение, чистое, без условий, Then these things manifest in your life. эти вещи начинают проявляться в вашей жизни. And I have one of my daughters. Одна из моих дочерей, She was sitting down with me when she was maybe 13 years old. она была, когда ей было где-то 13 лет назад, со мной сидела рядышком. And she was saying, "So, Daddy, what are you teaching now in your workshops?" И она спросила, так, ну что, папа, что ты там на своих семинарах учишь? Well, I'm teaching people how to manifest their dream. И Роберт сказал, я учу людей, как проявлять свои мечты. She said, "You're doing it all wrong." Она сказала, ты все не так делаешь. She says, "You're not supposed to manifest your dream. You're supposed to become the dream." Она говорит, тебе не нужно манифестировать свои мечты, тебе нужно стать этой мечтой. So now I guide people on how to become their dream. И теперь, я направляю людей к тому, как стать So своей what does that мечтой. mean? Что это значит? So many people want to become prosperous. Кто-то очень хочет быть изобильным, They want to have all that money. все деньги заработать. But it's just like, imagine your life is a play on the stage, like a Shakespeare play or a, Но представьте, что это всего лишь Russian пьеса play. на сцене. Чехов. Chekhov. Чехов. You have to act the part. Тебе нужно играть роль. How do prosperous rich people act? Как ведут себя изобильные люди. So you have to play the part. Тебе нужно играть эту роль. And when you play the part, И пока мы играем эту роль, когда in other words, you pretend that как you будто are бы rich. притворяешься, что ты богат. You become a magnet for all this richness to come to you. Да, ты становишься магнитом для притяжения всего этого изобилия и And богатства. as we know, throughout the world, there are people that do that, and they're not very nice people, and but they still get rich. Да, вы же знаете, есть люди, которые не самые приятные, но у них, собственно говоря, все хорошо. They have that intent. Потому что это намерение у них простроено. But the fastest way Да, to have the intent
manifest Но самый ближний путь, быстрый путь к тому, чтобы проявилось ваше намерение, is to do it with pureness. это делать это с чистотой. Do it knowing your sacredness. Делать, зная о своем, помня о своей священности. And then it will happen 1,000 times faster. И тогда это, во-первых, многократно быстрее произойдет. Yeah. Yeah. What else should I say on this? We can say hi to those people who join us today. It's from different countries. Wow. Oh, from Israel, from Russia, from Been there, I think, been of there. course, Ukraine. Been there. From Kazakhstan. Wow, been there too? Yeah. Yeah. Напишите, откуда вы. From Austria. You of course been there. Of course. That's where Mozart was born. Yeah. So you've been there 2 times. That's what says. Lifetimes, yeah. Yeah. From Australia. Oh, yes. You've been there? Too. Yes. Yeah. Wow. Мы не так далеко. We're not so far from Australia now. It's just down the hill. Да, это просто вот здесь где-то за углом. Yeah. Мы на самом деле прилетели на Бали и скоро будем делать программу. И мы про нее еще немножко расскажем. А пока from Latvia, also people here, from Netherlands, from Yes. Belarus, Lithuania, Azerbaijan. Oh, so many places. I've been to most of these countries and they're all so beautiful. I want to ask you a question. Sure. About creativity. About? Creativity, of course. Yes, This is our okay. topic today. I love this idea about that we are all creators of Yes. our lives, but what about not creation? You know, like step by step, Right. but how to create? Have you ever touched the real magic? Yes. Maybe you have some stories when the real magic happens and you can't understand how it works, Sure. but it happens. So many stories. But since I mentioned the album Mental Clarity, Да, и вот я, учитывая то, что я упомянул альбом Mental Clarity, something happened when I was doing an event in Toronto, Canada. очень странная вещь произошла в Торонто. I was touring. Well, I've toured for 23, 24 years with Lee Carroll and Cryon. 23-24 года я путешествую с Крайоном. And we've usually been touring with a team, И, with the whole team. да, и мы всей командой иногда путешествовали. Lee Carroll and I, and at that point, his partner then was Jan Tober. Ли Кэрролл, я, Джен Тобер и Dr. партнер Ли, Todd. доктор Тотовакайтис, And Пегги Феникс Дуброу. yeah, Peggy Dubrow. Yeah, exactly. And I arrive in Toronto, and Lee arrives, and we meet at the hotel, and he says, "Well, Robert, Nobody's here. no one can come. You know, Dr. Todd has to do a conference in Africa, and another one had a cold, and it just went on. Сделали ивент и долетели до мероприятия только двое. Ли Кэрролл и Роберт. So it was the Lee Carroll, Robert Coxon show. Так что мы на двоих будем вести мероприятие. So normally I'm the one that just does the music with Cryon. Обычно я просто играю музыку для Крайона. But Lee asked me if I could do other things. И Ли спросил, могу ли я, конечно, что-то еще сделать. So I said, sure, that'd be fun. И я сказал, да, конечно, легко. So using mental clarity in the background, И я использовал вот эту ментальную частоту на заднем фоне. I guided people through a meditation on manifestation. И я провел медитацию на проявление, на манифестацию. And I led them through it, and then I just let the music play, and they stayed in that altered state for a while. И я позволил просто в какой-то момент музыке играть, и позволил им быть вот в этом состоянии. And at one point I asked them to
bring their consciousness back into the room and open their eyes when they're ready. И я попросил их вернуть сознание в комнату и открыть глаза, когда они будут готовы. And then suddenly one woman came up on stage and she was crying. И внезапно на сцену вышла женщина, и она плакала. She could not figure out what happened. Она не понимала, что происходит. She was in this meditation and she was seeing herself up in heaven. Она видела себя в раю в медитации. And she was in this field. И она в поле гуляла. It was filled with multicolored flower И petals. разноцветные цветы были прям в поле, очень много их. And I don't know if any of you have seen this movie with Robin Williams called, what was it called? Something about What Dreams May Come. Это похоже на фильме Робина Уильямса, вот что-то про мечты. And he's out walking in a dream state, walking through this field with multicolored flower petals. It was just like that. Да, вот как в фильме было прямо. And she said, then you asked us to come back in the room, and I looked down at my hands. И когда я, собственно говоря, вернулась в комнату, эта женщина рассказывает, я посмотрел на свои руки. They were covered totally with multicolored flower petals. И у нее вот все руки были в разноцветных лепестках цветов. She said, look at my chair there. So she had this big book open and it was just filled. И она сказала, вот на моем стуле лежит, и вот там реально эти цветы лежали, лепестки. And she said, I just don't know what happened. Она говорит, я не понимаю, чего произошло. And I said to her, well, you know, most people talk about 12-step programs. There's always 12 steps to do this, like Alcoholics Anonymous or some other thing. It always takes 12 steps. In spirituality also, yeah. Right. Да. И иногда вот люди входят в какие-то программы, где много шагов, 12 там. Yeah, even the Catholic Church talks about the 12 stations of the cross. Да, и вот, собственно говоря, даже в католической церкви говорятся о 12 of the Christ, yeah? Of Christ, the cross that he carried. И вот эти 12 остановок Христа в католицизме есть, да, вот эта история. На соборах бывает даже пронумеровано. 12 is a popular number. 12 это очень популярное число. I said to her, well, you just learned how to do it in 2 steps. Think about it, and there it is. Теперь ты просто вот не в 12, а в 2 шага сделала манифестацию. So, so you get some of the petals with you? She said to me, would you like to have the flower petals? And I said, why don't we put it at the back of the auditorium on a table? Да, и она сказала, хотите забрать? И Роберт предложил, давайте мы просто положим в конце аудитории на стол. And then everyone can take a few of those flower petals. И кто-то может взять немножко. Take them home as a reminder. И заберите домой как напоминание того, that the magic is possible. Что магия, она возможна. And everyone can do it. И все могут это делать. Маша says hi. Hi, Masha. Because here. Yeah. Oh, yeah, we're looking at... Маша, делаю ли я хорошую работу? Делаю ли я твою работу сейчас? I'm always looking... always seeing her on a monitor. That's why I looked here. I'm used to that. So I took some of those flower petals, and there were pure white ones. There was beautiful yellows and bright reds and orange, golden As we do colors. yesterday in ceremony, yeah? Yeah, those same thing. Yeah, yeah, Там были exactly. разноцветные, я взял несколько лепесточков. And I took some home and I put them in a book to Я keep их them в flat. книжку положил, да, чтобы они вот гербарием стали, like herbarium, yeah? A year later, I opened up that book. И когда я открыл это позже, It was really weird. They had not dried out at и all, они не высохли, but they hadn't even changed color. и не поменяли They цвет. were the same as the day I took them. Они были абсолютно такие же, как я, когда их взял. So you want to know something interesting about yesterday? Ну и вчера тоже кое-чего было у нас. We were doing a ceremony at the largest temple in Bali. У нас была церемония в самом большом храме на Бали с And священником. the day before that, we were doing some other ceremonies. И у But нас была еще одна церемония позавчера. И they, еще одна позавчера. And one more day before. yeah, they give these little boxes И они вот эти подношения, filled with flower petals. и там было много разноцветных лепесточков. But not just one box. You get a whole bunch of У boxes нас было usually. их много, потому что на всю группу. And I was thinking yesterday, they must have to grow so many flowers И я думаю, они же должны выращивать все эти цветы.
And it's either that, or they maybe could learn the technique with the mental clarity CD. А может быть, им проще, собственно говоря, технику освоить от этого, да, CD. Create their own flowers, manifest. Да, чтобы не нужно было выращивать. They love to grow the flowers. Yeah, Yeah. yeah. We shouldn't, reduce this opportunity. for No, them. no. Yeah. I remember 2 days ago, we drove by a place where they were growing these flowers. Yeah, да. And it was so, so beautiful. You can change water in the wine, but the grow wine is also nice. Yeah, that's true. Eh? Да, и мы путешествовали, и было место, где они все это выращивали. You want to talk about changing wine? Oh, No, not stop, today. Stop it, please. Anything is possible. Короче, все возможно. So you have to decide that or realize that you are the one creating your life. И one more time, please. I was thinking about wine. This is your fault. Yeah, watch out with him. That's why we only have water here. I saw this nice picture when Christ stay in line to go to the to festival Right. and the police guardian man say, "Do you have some alcohol?" Just saying, "Oh no, what? Only water, only water." This could be vodka. It could be vodka. You can create your life, but you have to decide to do it. It's a choice. Sometimes it's a difficult choice at first. Ты можешь создать свою жизнь, и иногда это очень тяжелое решение, но это нужно принять его. The more you connect, Потому что чем более ты соединяешься, the easier it gets. легче дается. So the first step is to calm your mind. Yes, The exactly. second, to find your pure intention. Yes. And then to trust the way. Yeah? Yes, trust is in there. So you're calming the mind and you're actually relaxing the body Yes, too. body. Which sort of, once you calm the mind, the body naturally relaxes. And there's that thing about intent, and you have to trust. И после этого тебе нужно иметь доверие. Доверие, да. And when I say trust, it means trust in the synchronicity of the universe. И когда я говорю доверие, это значит, нужно доверять синхронистичности, вот этой организованности Вселенной. You know, often people are so impatient, Иногда люди очень нетерпеливые. or they want it to arrive the way they want it to arrive. И они хотят, собственно говоря, быстрее прибыть туда, куда они хотят. What happens if you keep forcing it to arrive the way you want it, the way you see it? И они хотят вот с силой прям туда быстрее прибежать. But the universe has something much bigger for you. Но у Вселенной может быть вообще что-то более большое для вас. By trusting И через доверие means you don't qualify the outcome, это значит, что ты не оцениваешь то, что приходит. because you may be in for something even more beautiful. Потому что ты вдруг можешь оказаться в чем-то Yeah. еще более прекрасном. And the more you do it, И чем больше ты это делаешь, the more you realize чем больше ты понимаешь, if you do it with pure intent, если это с чистым намерением, coherence. соединенностью всех твоих частей, выровненностью. And we'll talk about that in a second. Yeah. But you start realizing that you don't have to do much. Тебе не так много надо делать. And you lose your fear, because if you do it with pure intent, you can trust life, because nothing bad will come to Exactly, you. exactly. И ты можешь еще ничего не бояться, потому Yeah. что ничего плохого, если у тебя чистое намерение, не произойдет. Yeah, Yeah. exactly. Who can be against us if God with us? Yeah, exactly. Кто может быть Exactly. против нас, если с нами Бог? Where there's light, there's no darkness. The same, yeah. Yeah. Где есть свет, там нет тьмы. And you start realizing that you may be only doing 10%, the universe is doing И ты 90%. вдруг осознаешь, что ты-то на самом деле можешь не так много, тебе и надо делать. Ты делаешь 10%, а у Вселенная делает 90%. Isn't that a good deal? Это хорошая сделка. Hard to get a contract like that on the 3D world. Было бы здорово иметь такой вот договор с Yeah. кем-то в трехмерности в нашем мире. So, coherence. What
What's coherence? Когерентность. Что же это? Что же это такое? It means to, we have this expression in English of walking the talk, Это есть такое вот английское выражение «следовать тому, о чем говоришь». which means what you're saying, you should be acting, what you should be being. Что значит следовать тому, что ты говоришь? It's nice to be saying, oh, I'm a good person, and only do that one day a week. Это очень приятно говорить, что ты хороший человек, отмечать для себя, но быть хорошим Yeah. только один день в неделю. So you only do all your praying on Sunday. Да, ты в воскресенье там в церковь ходишь, молишься, медитируешь. But you know there's a lesson to learn being in Bali. Beautiful lesson to learn about being in Bali. Да, это вот очень хороший урок того, как быть на Бали. They don't go to church on Sunday. Да, вот здесь местные жители, они не ходят по воскресеньям в церковь. For them, spirituality is every day. У них вот каждый день есть духовная практика. Many times a day. Yeah, and every house И каждый дом. has a temple. Есть в каждом доме храм. Правда, в каждом доме. Причем храм больше, чем дом. So they realize they have to behave at home too. И они прямо вот это делают прямо у себя дома. So it's a constant thing. Это постоянная вещь. And you can see that. You can see that in the people, the way they radiate, and they have Да, this ты это в beautiful людях видишь, shining они прямо вот от smile. них лучится это, они улыбаются, сияют. I remember when we drove back, I think it was yesterday, and we get into the town here, И мы вот в город заехали вчера, я помню. and two policemen walk out from behind a building, И два полицейских вышли. and they have these beautiful, happy smiles on their И face, у них такие были улыбки на лицах. which is not something we're used to seeing out throughout the world. Да, это то, чего мы не сильно заметишь. No, it's, This stops when you drive without helmet. yeah, with a smile. Yeah. But this thing of coherence, it's living on the inside sacredly and expressing your sacredness in everything you do in life. В общем, да, когда мы находим вот эту вот глубину, эту священность внутри, мы можем ее выразить во все, что мы делаем. И тогда жизнь становится медитацией. And then the life becomes the meditation and manifestation Yeah, together. definitely. And then you're able to release the baggage. И тогда вот у тебя появляется возможность оставить вот этот багаж того, чего ты носишь с собой. Because this is a very popular question, how to release the baggage of karma or unsolved relationships, everything. Yeah. Yeah, definitely. And God, we can talk for 10 days on this. Да, мы будем об этом говорить на нашей программе, потому что даже вот здесь эти вопросы самые частые для нас, которые And we're going to do that. мы будем, да. Yeah, we're going to do that. We're going to talk about how to get rid of the baggage. And the thing that people don't realize, when you have baggage, which could be anger, could be fear, or could be sadness, it affects you physically. Потому что когда у вас вот эти вот тяжелые эмоции, это на физике тоже сказывается. And you can release that because physically it affects you. Like, as an example, anger Да, tends to create blockages in the liver. да, вот на печень влияет гнев, например. And fear in the lower back, the kidneys. Страх на почке отдает. And they're very related. Anger and fear are so related. Они очень, очень близки. Yeah. So there are ways to do that. Ways I've learned, having studied Qigong for so many years. It's a fantastic way И to я нашел для себя путь цигун много лет назад, потому что это удивительный способ. get rid of the blockages so that the energy, what we call the Qi energy, can flow properly through the body. Чтобы вот эта энергия ци могла нормально циркулировать в теле. Because we're not supposed to be sick. That's not the normal. Потому что это ненормально. Мы здесь не для того, чтобы болеть. You know, we talk about us in a physical body, but then there's the part of us, the spiritual part of us, Потому что наша вот эта духовная часть нас, which some people call the I am, которая вот я есть называется, the higher self, высшее я, the sacred self. священное я.
that part of you is not sick, is never sick. Она, вот эта часть, никогда не болеет. So the aim is to reflect that into your physical life. И мы должны это вот в нашу жизнь отразить. And then you're in total coherence. И вот тогда полная когерентность. And no matter what the situation is, И неважно, что за ситуация, what the situation is for your life, what the situation is for your health, и может быть это с жизнью, со здоровьем, there's always an answer. всегда есть ответ. There's always a solution. Всегда есть решение. There's always a formula. Есть даже формула. As many of you know, I bring through special music for people Для меня это вот находить специальную музыку для людей. that I call soul masterpiece. Я называю это шедевр для души. And what I've seen, the music that comes through is the perfect music to be the catalyst to help you to step into the real you. Я замечаю, что это прямо вот идеально, она совпадает и помогает быть более собой. And for me, it has to be pure trust when I'm doing that. И для меня мне нужно быть очень в доверии, чтобы сделать это. Because the moment I stop trusting what's coming through, Потому что в момент, когда я перестаю доверять тому, что я делаю, что приходит ко мне, the music doesn't work. вообще музыка не работает. Yeah. Да. And I do this on stage when I'm touring. Я иногда вот прям на сцене делаю, когда путешествую, когда туры у нас. I'll bring someone up from the audience that I never knew in my life. Да, я кого-то из аудитории вытаскиваю. I saw this in Moscow. Yeah. Pardon? I saw this in Moscow. Yeah. Oh yeah, yeah, and it could be really scary. И для Роберта, и для человека это может быть немножко так пугающе. I remember bringing someone up in Austria, Я помню, в Австрии кого-то Salzburg, взял в Зальцбурге на and сцену. this lady, I thought she was from that area. Я думал, что она вот, собственно говоря, местная. And she sits down and I connect with her И я and there's like подключился к ней. 1,500 people staring at me. Google her Facebook page. Yeah, right. Down the piano. Да, Right. я с ней соединился и, собственно говоря, настроился. And being human, I ended up having doubts for 1 second. И, будучи человеком, я очень, немножко засомневался в одну секунду. Because the music starts coming out И музыка, потому что которая начала проявляться. and it sounds like Middle Eastern music, Как будто это вот из Среднего Востока like музыка. Arabic music. Немножко арабская такая. And in my head, I said, oh, should I stop now? This isn't the right music, because I was judging. И я начал, судить о том, что, может быть, мне стоит прекратить, потому что это вроде не подходит, не то. And total trust does not have any room for judgment. Но истинному доверию там нет пространства для сомнений, для суждений. So I just let it keep going. И я просто продолжил играть. And then I found out later that this woman was actually from Turkey. Я потом обнаружил, что эта женщина была из Турции. But more interesting than that is when this music comes through, my intent is to bring through music that will actually help the person in whatever they're doing in their life. И обычно у меня-то намерение в том, чтобы эта музыка не просто совпала, но еще и помогла человеку. Which could be if they have a health problem, or it could be relationships, С loving здоровьем, с themselves, отношениями, с любовью к себе, their career. карьера. What I found out later from her Я потом обнаружил про нее кое-что. was that she was a young composer, Она была молодым композитором, but she was from a whole family of famous musicians. и она была из целой семьи музыкантов известных. When her grandfather had been alive, he was actually a composer too. И когда ее дедушка был жив, он тоже был композитором.
And she told me that the music that came through И она сказала, что музыка, которая пришла ко мне, were pieces that her grandfather had composed. это вот была прям та композиция, которую придумал ее дедушка. I didn't know who this guy was, Я вообще не представляю, имею понятия, кто это был. but the music came through. Но музыка пришла. That's the universe doing the 90%. Это вот вселенная, которая делает 90%. Роберт, I'm afraid of you. Because You she scare me. said to me, because I brought that music through, she knew that her grandfather, ooh, it's going like this when I talk about it. Yeah. She knew that her grandfather was, even though he was not physically alive, he was spiritually there to help her. Что она знала, что вот он духовно был там. Yeah. So that was very powerful. Wonderful story, thank you. I actually ended up going to Turkey and doing a concert with her. Вот, Yeah. And the interesting thing, I brought more music through yeah. of his. И мне пришло даже больше музыки через, ну вот через меня. But I would not have been able to do that if I did not trust. Если бы я не доверял, ну ничего бы не получилось. Trust 100%, 1000%. Доверяйте на 100, на 1000%. That whatever happens is the right thing. Что то, что происходит, это правильно. And I know some people are thinking, oh yeah, but there's this tragic thing that happened to me. И я иногда вот слышу, что люди говорят, вот это неприятность, трагическая вещь произошла. I could talk about so-called tragic things that I judged as tragic in my life. Я могу вот о своих вещах тоже поговорить, трагических, которые я вот обозначал себе как трагедии. But years later, looking back and saying, actually thanking the universe that it happened. И потом, спустя годы, я, конечно, смотрел, и даже у меня появилась благодарность к Вселенной за то, что это Because it was произошло. like, I hit something in the road and then I have to change direction. Да, и когда ты, соответственно, это буквально как будто на дороге во что-то врезался, но ты изменил направление. And I ended up doing exactly the right change, the right И я direction. потом обнаружил, что это было правильное изменение. So never doubt the positive power of you being connected with who you really are. Никогда недооценивайте вот эту мощь того, чтобы, когда вы соединяетесь с самим собой, которая проявляется. Because connecting with the universe, Потому что если ты соединяешься со Вселенной, you're actually connecting with your higher self, и с Высшим Я ты на самом деле соединяешься. В the этот момент. perfect you, И лучший ты, Yeah. прекрасный, совершенный ты, without judgment. без всякого суждения. And you will, when you do that, once you really connect with who you are, И хотите ли вы реально соединиться с собой? you're going to fall in love Вам нужно влюбиться with yourself. в себя. That is when you're in your power. Вот тогда ваша сила внутренняя пробудится. That is when you become the light Тогда вы светом станете, that is shining the path for everyone else in this который world. другим пути освещает. That is when you can make a change in this world. И так мы можем изменить, совершить изменения в этом мире. And if there are enough of us doing it, Если достаточное количество нас сделает это, let's build on creating paradise on earth. давайте создадим рай на земле. So, did you enjoy our red faces? Oh, yeah, we were in the are sun a in lot in a yesterday. small, small paradise here. I thought it was all the borscht we ate, but it wasn't. Я думал, что это из-за борща, который мы поели. No, it's sun. Yeah, the sun. Yeah. Too much light. We were in the light. People said that it is a combo, the spiritual lecture and the English language course. Oh, beautiful. Yes. Because it's like, translation. Некоторые замечают, что это действительно хорошо, что и послушать можно, и языку поучиться. You know, it's interesting doing it in two languages because I think people that speak Russian are used to it more, to having things, English people coming there and translating. English people are not so used to that. And
when Lily, my partner Lily, she does the same thing, English and Spanish. She does her own translation because she speaks Spanish. But the interesting thing that she and I talked about this and realized if people would only realize that, the English people especially, how more powerful it is for them when they're doing it, they're getting it in 2 languages. Okay, I will translate. Это интересно, то, что мы делаем на 2 языках, и мы в России, понятно, в Украине, все, кто говорят на русском языке, на неанглийских языках, мы привыкли, что мы слышим переводы, мы делаем на нескольких языках. Вот Лили, партнер Роберта, она вообще весь свой контент делает и на английском, и на испанском, потому что она испаноговорящая изначально. Вот. И мы иногда недооцениваем, вот люди, которые говорят на английском, только на английском, насколько это более мощно делать что-то и понимать что-то на нескольких языках. So when you're hearing it in one language and you're absorbing it, then the other language is going on. You don't have to try to understand that. You need that time to digest what just came in. И да, и когда ты вот слышишь что-то на языке, а потом ты слышишь на другом языке, и ты это можешь, у тебя есть время переварить. Because the information, if it's good information coming through, да, если это хорошая информация приходит, it's so much more than just the words. Это когда больше, чем слова. And the body, the consciousness, the mind needs time to process all that. И мозгу нужно все это обработать. So actually, it is a lot more powerful then. Да, и это куда больше силы в этом. And also the fact that I translate you much different than you say. Right. Yeah, I just telling jokes. You're telling them something else. Да. Да. Иногда интересно получается, что Роберт, он не понимает русского языка, но он иногда как бы понимает, как я его перевожу, и корректирует свою следующую фразу, исходя из моего перевода. Sometimes you didn't understand, of course, what I'm saying, but you continue talking as I feel absorbing my translation. Right, Yeah. right. Yeah, yeah. It's interesting. Eh? Yeah. And this happened also to Brian one lecture because I heard that she said something, he said something, of course, and Helena Brezhneva translate much different. Yeah. And Lee cry and say one more time this sentence. Right. Because, like, Brian knows. Yeah, Brian knows that. Yeah. Yes, but you know, sometimes it is hard to translate words, certain words, because certain languages just think differently. Да, и здесь еще важно, что реально языки по-разному устроены, и разный мыслительный процесс в них работает. You know, some of the Oriental languages, it's a totally different way of thinking. Восточные языки — это вообще другой способ мышления. Да, обработки информации. But the essence is always there, even if you do not understand the language. Да, но суть-то она все равно там. You just bathe yourself in it, and you start to understand. И вы прям в нее окунаетесь, и вы начинаете понимать. I was telling you about falling into the dream, you know, when I was 12 years old. Да, вот помните насчет того, что я говорил, что я вот засыпал на минутку, проваливался в мечты. We did broadcast the other night. И мы делали трансляцию тут недавно. And one of the participants was talking. И один вот из участников говорил. Suddenly I was in a different consciousness field, and I understood everything. В момент я тут оказался в другом поле, и я все понял. It's interesting that way. We can all do this. Мы все можем это делать. Yeah. We can all turn our lives into magic. Мы все можем нашу жизнь амагифицировать. Where we totally feel that life is infinite love and peace, and you know, all those things. Remember the course we gave there? Love, peace, happiness, gratitude. Вот эти все прекрасные вещи. Любовь, мир, благодарность. Помните нашу конференцию «Новый человек», которая уже есть в записи?
If we're talking about creativity, I think I need to mention one thing about gratitude. Мы одну вещь говорили о креативности. Я хочу напомнить о благодарности. If you want to speed up the manifestation, Хотите ускорить проявление того, чего вы хотите? have gratitude for something before it appears. Вы прям благодарите до того, как это появилось. Because that's what draws that to you. Потому что тогда это начинает тянуть. Then you're telling the universe that you're thankful for it already. И потому что, да, вы как бы говорите, что вы уже готовы. Thank you, Robert, for this nice bottle of wine you present me. Which kind? Примитиво. Yes. Do we need to stop soon because you need a little glass? Yeah, I need a little glass. Yeah. The purity of wine. There's magic in wine. Yeah. Oh, such a nice conversation today. Как прекрасно сегодня поговорить. Yeah, I enjoyed this and Yeah. И если thank you. И если вы хотите слушать нас дальше, вот в этой вот абсолютно прекрасной манере, как Роберт рассказывает, и вот ту глубину, которая стоит за словами, то у нас будет авторская программа уже совсем скоро. Где-то с 7-8 числа она начнется, и 8 мы будем в эфире уже, и вы сможете буквально просыпаться с нами и засыпать с нами, практиковать цигун, быть в нашем поле, с нашими шутками, прибаутками, историями и Infinity Wisdom, бесконечной мудрости Роберта и маленьких моих юморных вкраплений. Собственно говоря, почти 2 недели, и нам так хочется создать это пространство. И я еще хочу сказать одну очень важную вещь. I want to share something. Sure. Когда мы делали конференцию «Новый человек», вы знаете, последний год дался нам всем очень тяжело. И многие, я смотрю, даже в нашем сообществе и среди моих близких провалились. Они это могут не до конца понимать, но они провалились. И я тоже в себе чувствовал, что я проваливаюсь вот в это поле тревожной информации. И это даже не просто какая-то информация или мнение или что-то. Это просто состояние. Это абсолютно другой был уровень. И когда мы делали 5 дней конференции, я вдруг почувствовал, что я сам возвращаюсь к тому, кто я на самом деле, к моему вот этому, может быть, достаточно вам знакомому, да, стилю, к моей вот этой какой-то внутренней легкости. 5 дней подряд, потому что на самом деле ее куда больше, дольше готовили. Просто регулярность помогает осознанно закреплять вибрацию. И почему мы любим делать длинные программы? Потому что на протяжении времени вы можете, будучи просто в поле, вот это bathing, находясь, окунаясь в это пространство, вы можете понять, дать клеткам понять, как это держать свою вибрацию, держать свой свет. А сейчас это крайне необходимо. Поэтому мы на самом деле все же делаем для себя, мы делаем эти программы тоже, чтобы держать свое поле, держать поле близких людей, держать поле, тоже какое-то общественное, да, немножко. Понятное дело, что не только мы, и это, собственно, не все, да, что можно сделать, но это маленький вклад. Поэтому, если вы разрешите себе прийти к нам, то, собственно говоря, возможно, что это чуть-чуть поможет и вам. Если здесь есть те, кто были на новом человеке, вот они могут написать в чат, как это было, как это чувствовалось, и помогло ли это сейчас, потому что вот лично мне создавать это очень помогло. I just describing that how the long participation in something like me or you participate in New Human Conference helps us to hold our vibration, because previous year I think that I am drawn into this, this atmosphere of fear and, anxious, and me, but I'm always in the esoteric place, but working on this conference regularly, on a regular basis, helps me to hold my vibration and lift my vibration. Of course. This why this long program is better than this only one. Yeah. Definitely. Yeah. For now. And I think и здесь еще и какой момент есть, что тут еще будут практики для тела. Вы знаете, что я не сильно про практики, но практики, которые неотделимы от жизни, которые задействуют естественность тела, вот это то, что нужно. And the practice will help us to hold the vibration also and to increase our vibration. Oh, of course. Yeah, of course. Yeah. And the more we practice, the more we
bathe ourselves in that energy. I like this word, bathe. Yeah. Like, you know, in the hot Yeah. tube, bath tube, yeah? Yeah, right. It's a, yeah. There is a, We have some questions there. yeah. What this thread is about? It's from the high priest of the island. Это от главного священника острова, одного из главных. У нас была церемония. У нас было две, соответственно, у нас две веревочки. Вот. Some comments about some reviews for our New Human conference. They said that it was awful conference and no way to join us again. Just kidding. Yeah. I trust. Yeah. This was very powerful, they said. Yeah. Yeah. Well, they whoever's in Australia could just pop up here in a week and a Можете half. всплыть тут, если вы рядышком. Да, и у нас есть еще несколько живых мест, так что если вы вдруг хотите, что значит last call, сорваться и, как сказать, купить билеты и прилететь, мы для вас пару мест приберегли. We keep some places for those who will follow the last call and fly here. Но в онлайн участвовать тоже очень хорошо, потому что мы будем дважды в день выходить в онлайн, сможете просыпаться, потому что будет в 7 утра первое по вашему времени, по московскому, не обязательно, что вы по этому времени живете, а соответственно те, кто живут в Сибири, у них будет тоже попозже чуть-чуть, те, кто живут в Европе, немножко пораньше, но в Европе раньше встают, так что в целом примерно так. А потом еще будет лекция, она будет уже чуть-чуть попозже, она будет по-вашему где-то по Москве где-то в 10, и уже будет совсем на осознанный уровень заходить хорошо. Thank you, Роберт. Спасибо, что смотрели. Мы вас очень любим. Мы сейчас пойдем вести занятия для нашей любимой группы. Вы тоже наша любимая группа. Но есть еще и те, кто уже здесь вживую. И мы пойдем с ними тоже немножко пообщаемся, перекусим. Вот, а с вами в онлайне, надеюсь, увидимся совсем скоро, где-то 7 или 8 числа уже. And those of you who speak English, go to my website. И те, кто говорят по-английски, могут прийти на сайт Роберта. If you only speak Russian, go to my website anyways. It's in Russian also. И да, и сайт Роберта тоже на русском. Yeah. And find out about what we're going to be doing. Да, и разобраться, что мы делаем. А для русскоговорящих, конечно, ссылочка здесь появится в комментариях сейчас на нашу программу. I'm very excited about what, you know, this is a co-creation with the universe. I'm excited about what's going to come through. И мне очень возбуждение от того, что придет от Вселенной на эту программу. New music, new information. Может, новая музыка, может, новая информация. Of course, it will be channeled music, but what music it will be? Well, that we will not know until my finger touches the first note. Да, и мы не понимаем, пока мы первую ноту не ткнем пальцем. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Спасибо. Спасибо. Спасибо.